The United Nations set aside the 26th of June as the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Today we are in Mbare, where we hear about a lot of drug abuse, Guka, Mtoriro, Bronco, and many more. Come with us as some of the other youths give us the testimony. While touring the streets of Mbare, we had an encounter with two men who smoked crystal meth, and they had this to say. Saka zitare drug ramuri kutora rinonzi chi? Okay. Unobva pai iwoyo? Unobva pa cocaine. Cocaine inobikwa. Yobva godo. Okay. Kristu yakatangana na Hitler. Hondo yerwa nemasoja kutoti zvivindi zvekuti unogona kupinda mutaundi rineked kana kupinda mutaundi kana kuita zvinonyadzisira nemuti kana kuzungurikana wangu kusango wangu skeleton nekuti aikupi apetete kudya handimukona mama kuti ndinoyatsoona ndichazoigadzira muona maitiro azvinenge zvichiitwa zvimomere zvinatsoita zvandokuita mozotangira ipapo ausiro mutoriro Christolite yacho inowanika kupi? irikubva kuSouth Africa. Saka kasachetika kakamukukatenga mari? Half gram rinoita $5, gram rinoita $10. Kana ukakaputa unotora nguva yakareba zvakadii wakadhakwa? Aurari nderesi uchingotifamba unoona energy yakanyanyisa zvafana nembwa mupengo takangomhanya yezozongopedzera yafa isisina energy miri nekuti auna time yekupa kuzvidya ekudya uye pangova kana kugeza utopanozondonanzi munhu ari kutsomwa handiti vanoti mutoriro uya mama ausiri uyu iyi inonzi Kristu menzo saka kakagirazi ako ndekapi? ndo bhaubhu racho repafluorescent robvisa zvimafluorescent zvemukati tocleana tochena tozvisa achi Kristu yedu isusu yatoputa iyi apa maita kuibika manje mama vandimukona kana muchibika munenge muda kuti imeote inyinguduke manje mere miyatsoona chinyatsonyunguduka samanje asikana ari takaputa manje asikurara tanga achitenderera vachiita zvebonde ndozvananga chida kubvunza havazorepwe here nevamwe vanhu? ivo vanonga achitodawo asi pane peno yekuti wakarurova ziva zvauri musikana anotosvika pakutoti anogona kutorara tokolapsa anyanya kuruwanza mumiri make zvokuti panogona kutosvikana murume anokwanisa kana tomukwanisa kutomurepa kutomubvisa hembe dzese osara rineked otorara naye nekuti tiri nekumadhays anenge asina kurara anoita 3 days no sleep uchirova. Chii chinokonzeresa kuti vanhu vatange kuita zvemadrugs? Ndingozosimira chakuburisa ungozosimira ukandosimira chinokonzeresa kuti madrugs ainge achinzi madrugs akafanana ndikuwana simira kubuda kune brongo kune mbanje ndo pakazopesera kuya uyu nevanhu uri kunzi unonzi vanhu vanonyatsoziva muno manoziva neshona chimuti mutoriro mutoriro Kristu menzo Kristu mutoriro unodhura inenge yatopera kudhara inenge yaskrepa yacho marara anosara panogadzirwa cocaine atobhema Kristu inodhura. Saka manje kubhema kwatenge kunozoita kuti vanhu vachenge vachiwanika vachibhema madrugs kazhinji mudzimba umu andimukwana zvandikuita mararamiro atiri kuita apa ndinoti tiome manje andimukwana zvokutoti pane mwana anogona kutonge achitokwanisa ezvinezvi paKristu menzo ari kutobhema kana nemwana wake ari even ari mubereki ari baba kana ari amai kana ari hanzvadzi sanenge inini hanzvadzi yangu inoputa
iri drug iri hameno chisatanist mama chinechi chiri evil fanike pamutoriro ndikati chakauya pakristu mento iyi andimukona tsona ine kahuluminati kainawo konguti noti wakarowa afanire kuti kadictate kacho kana doro chairo harisvike pakudaro kana mbanje chaicho yasvike pakudaro pane crazy saka chinhu chitori addicted singaite saka munova vatunganepo kuti omboti pazuva kana pasvondo pazuva togona kurova 1.5 gram aiwa kana iyo rarira ndikugona kuswera dhiri sina urara ndichingotenderera ndichiponchuleta vanhu kutorera vanhu zvinhu zvakuti nogona kukunyebera cheat code matomasling acho emutoriri wawe gairana munhu gairana nezvinhu zviri pane iri chinichi ano vachigairana wanzwira ndonge wanyeiwa kugairana kutaura ndokwekuedza kuti ariwedza kutaura kuti sezvo wakachirova ndofanira kugara kutoti iwe wanotorera mukadzi wangu takutorovana takutokutorera mari kana mafoni takutanga tonge tichikurwe saka mukureva kuti madrugs aya anokonzera mhirizhonga atone mhirizhonga yakana sori chievhu erwana nahitler saka hamukwanise kumaregera here madrugs aya achitoregedzeke changopinda anenge kunyanya nechisikana ndemawana hanzadzi yangu handitowirirani nayo kandoputa nayo kuregedzeka kwachingatoita ndechekutoti chatoregedza kunge chisingatowanike munomu ndokuregedzeka kwacho kwachingatoikona chaoma manje chaonike munomu zvekunzi chachapinda munomu hachisi kutongobvumira kunzi chipinde munomu ndokuregedza kwacho hata kuchiputa manje mama manje tida kuchiputa so manje andimukona ndakuita imama ndinonzi breathing in ndakuramba ndongorira irova breathing azvisudiwa valombo kuti chinhu chinokwaza zvikuona pane zvekuita kunge zviri kukwata imomo handimukwana ndinenge dakuita sei ndinenge dakumeuta manje saka munenge muchinzwa sei mumapapu mapapu hapana azonzwa zvirirait inakadhula dhaka yacho yakayambwana sauro yacho zvinofanana here nemunhu ari kuputa fodya ndaona makambobata mudzanga wefodya asi utsaumedze ndo muputirwa zvangoti zvakangofanana nemuputirwa anenge uchiita icho zviita tukurova resomende anza kusiyana ambozi breathing in nebreathing out utsi wese unofanira kubuda sake pari apa soda todhakwa bvure dzangu mhenu dzatitatove okay ipapo tapaona ngatichimbomirai toda kubvunza zvekare nenyaya yebronclear ndonyatsomwa mazino kushayika dai haisi kurohwa kanoita sei ihysterics manzwisisa mama inotengeswa mari bhodhoro rinoita $5 rebronclear hysterics inoita $4.50 munono kumazuva akadii ini ndomwa kana 5 mabhodhoro nekuti ichi handitochide than hysterics ndokuswera chinditsana nazadzi yangu kuti kude mulomo but yanemba yake hamudere kubuda mazviri zvemadrugs izvi hameno imimi ndimnema kuti titsvagire chinhu chekuti tibude madrugs macho imimi ko kana tikakutsvagirai vana chiremba vanogona kubatsirai pakudetoxa system dzenyu kana pana chiremba akamborapa munhu wekristu kuti asiye kristu anokwanisa kuzonditirapa tosiya kristu kuti haisike mayo yesika mama hatikupisa nebhawa moto
chese chinogadzirwa pinda mukoma mvura antivirus yacho yekuti pinda mukoma chikawanzonyanya kutaura Alright. Aiwa chimbomirai. chine antivirus yacho hapana chinhu chinogadzirwa chisina antivirus saka ichi chinofanira kunge chino antivirus yacho inofanira kunge yakagadzirwa nacho kuti kana ida uchikwanisa uchisiya unokwanisa kuita se uchisiya kana patona chiremba vana chiremba vakatodaro kana totovakurudzira vatouye vatotibatsirawo kutotisiwo zvinhu zvakafanira madrugs akauya. Munoenda kumabasa here? Inini ndoenda kubasa Mchembere but ndozviitira. Munoita basa ripi? Remaoko. Ripi racho? Ndozviitira. Shama ndatotanga kukanda hembe dzemukadzi kubuditsa hembe dzemukadzi mudheni munhu wangu katanga kanda panze kuti chakuda bana bena mboi. Saka uri kuchiro here? Shamari anotoshando chisiya seicho. Tsvaga anotibatsira. Vanotsvaga anotibatsira mufana wamene. Andika mai avo zvavatuya zvanaka. Andika? Utaura chokwadi munhu wangu. Kuti yamboza asi but addicted yacho yana acho ka. Anyanya steri. Andombodi kuchishaya. Kuchishaya unzwa kurwara so. Pera simba kudikitira. Dehydration manje. Saka chiti tinotora mvura miri wambona maendera ndo toilet. Wambona vari pishabini. Rumwa doro. Wait mai inenge uchiti. Mvura yacho inenge chipa apa usikumwa mvura. Ona petete kudya. Handikunzwa. Zvona 3 days sakudya. Saka inini na boti toti matakapiso charini. Nani 4 days. Pamberi pamwari kudai. I swear. Tupika na mwari. Natambi ne baby. We also asked Mbari residents about the effects of such harmful drugs on their streets, and they bemoaned lack of jobs and vocational course opportunities, emphasizing that idleness is the devil's workshop. Imimi semunhukadzi muri muno mumusha wembari muri kunzwawo nekuona vechidiki vari kutora madrugs kana mararamiro avari kuita munoti chii? Ini ndiri kuona kunge chikonzero chikukonzeresa kuti vatore madrugs kushaya zvekuita nekushaya mabasa. Madii matiunzirawo maworkshops anoita empower our youths kuti vawane chekubata ndochekutanga. Havasi vese vakapiwa zvipo zvekuenda kuchikoro, asi mukatsvagawo zvinhu zviri technically zvekuti vanowana zvekuswera vachiita zvinovabatsirawo kuti varegedze kuita sei kushandisa madrugs. Vari kumaabuser nedzawo dzezvanenge vasangana nazvo. Vana vacho mambovagarisawo pasi here kuti mutsvage the reason behind kutora kwavari kuita madrugs. Vamwe vane nyaya dzavo dzinovanetsa but vari kushaya wekuturira, vangofunga kuti kuzvipedza kwangu ndikatora madrugs ndikamwa ndazvipedzera mutoro wangu ndega. Tiimpawirewo mayouth edu, vapei mabasa, vapei zvekuita. Mungatibatsirawo neipapo. Makambonzwa here vamwe vasikana vanonzi vari kutorawo madrugs aya uye kuti vanenge vachirarama sei? Tinonzwa kuti vamwe vanoita 3 days vasina kurara, kana vari vasikana vakawanda vanogona kutanga kushandiswa pabonde vasingazvizive vakadhakwa. Tiri kuzvinzwa kuti variko vechikadzi vakupindawo munyaya idzodzo. Zvechokwadi zviri kuitika tiri kuzviona. Vana vacho vabatsirwa, vanobatsirwawo sei? Isusu sevabereki vevana ava tanga tichifunga kuti vana vedu hakuna zvekuita, tarirai nyika yacho maomera yakaita, but mukatipawo mukana wekuti vana vedu vawanoko wangagonoko wanoka namateachings emahara asina mari mukati, tambovasairirako vabatsirwe vana ava pane kugara mudzimba tichivachengeta zvatiri kuita. Sambari residents were crying over the recent demolitions of the illegal vending sites by the Harare City Council, saying the drug issues will be on the rise as most people will come to terms with poverty. Aiwa zvakaipa zvaparadza mayouth. Zvokuti mayouth akawanda ndo zvavakutotora. Zvokuti dai vavhura makambani vana vaenda kumabasa uko mayouth awandisa. Havana zvekuita. Makambani ngaavhurwe vana vaende kumabasa. Pane inonzi crystal meth yatiri kungonzwa kuti vechidiki vari kuputa. Hameno kuti chokwadi here kuti munhu anogona kuita 3 days asina kurara? Ya vakawanda vari kurova izvozvo hatidi kunyeba. Zvatoparadza vana zvekuti ukatarisa mazera avo vaita kunge vanhu vakuru kwatiri. Dzimba dzatoparara nazvo izvozvo zvekristu izvozvo. Munhu akairwanda kunge Vandhimu anenge ada kuningirira. Hatina plan. Hatina hava. Plan ndo pasina.
madrugs haasi right at all. Akuwadza nyika, akuwadza zvese. Deva tivhuriro mabasa, hatina zvekuita. Ndo zvakutopedzisira takuitawo zvemadrugs. Hapana kwanenge vachienda, hapana chinozomboitika. Kutongofa, tongoti mayouth ese ari kufa. Vakawanda vakafa. Totovaziva but unoona munhu akazvimba kufesi. Ndopanototi hapana kwatiri kuenda. Haudye, especially Kristu yacho haudye. Hapana chaunozokwanisa kuita, hapana. Sewedzi vari kungotaura munhu anenge atongostika, angaita ngerobot. Pasina chaanokwanisa kuita. Akuti ngausiyane nemadrugs. Kwaanobva handikuzive, ndikakunyeperei sister. But I think kunana South Africa ndokunobva iyoyi Dhululu. Kristu. Dhululu. Ndiyo Dhululu. Ndiyo Dhululu yacho. Tine chichemo isusu semayouth, ngatibatsirewo tiwane mabasa, tisiye mutoriro, kozi mutoriro hatikwanise kuusiya kana tsina kurova tsina kuenda kubasa. We then decided to bring an expert's voice to this subject. Hello Zimbabwe, welcome to Health Matters, our weekly health show. I'm Faithful Mazodza. To join me in this discussion is Dr. Kudakwashe Muchena, a psychologist. Welcome to the program, Dr. Muchena. Thank you very much. It's good to be here. You're welcome. Dr. Muchena, could you please explain to us what drug abuse is? Basically, thank you very much for that question. But I think let's start from drug use. I think the moment you say drug abuse, people tend to think that it's something that is very bad, something that is done on the streets, something that is done by people who are highly unethical. But if you start from drug use, then that's when you can understand what then leads to drug abuse. Basically, we're saying any drug or anything that intoxicates or that affects, that results in numbness in a person's behavior, is in whatever drug that it may be. Even a paracetamol is a drug, and that can lead to its misuse will lead to the drug abuse. So basically, if it's being used for not for its purpose but for other purposes, then that's basically means it's abuse. What can prompt someone to start abusing drugs from a psychological point of view? Usually, when you look at prescription medication, which is also highly abused in most medical environments, you are saying someone is in high pain and they end up abusing a painkiller to numb the pain. That's another drug abuse. And then if you're looking at other drugs, for example, the bronco that are talking about, the mtoritos and so forth, those are basically, if you look at it closely, you realize that those are coming into board because of some have mentioned economic hardships, people not affording to buy alcohol and other intoxicating liquors, so they end up using the most cheap and available resource that they can get, which is that. But in most cases, if you realize that there's a lot of underlying psychological issues that is related to the use or abuse of drugs, and some of these underlying psychological issues relates to issues with self-efficacy, abandonment, or lack of care, or lack of support, etc., etc. What is drug addiction, or what leads to drug addiction? The process of drug addiction is very simple. If you take a drug more than the required doses, it will lead to you being addicted to that drug. It means you can't function properly without the use of that drug. If you can't function without that drug, it means your tolerance level for such a drug increases as you take it. So what then you do is you then start taking more and more, so that you want to keep in terms of the levels that satisfies you. For example, if you look at pain, for example, the basic prescription of a painkiller is take them 3 times a day.
2-3 times a day. But if you start taking them 4-5 times a day, then for you to be able to get the numbness that it requires, then it means you are now an addict to such a drug. The same applies to all other drugs that comes in place. Do you think drug addiction is a psychological issue? It is. Basically, drug use is basically a psychological issue. Why I say this? Because it's a getting high gives you a sense of confidence, a sense of self-efficacy, a sense of moral standing. Even some think or will tell you that when I'm drunk, when I'm high, I can perform better, whether academically or socially or at work, depend. But all that is psychological in nature. You're just you're hiding behind a certain substance for you to be able to perform something that you ordinarily would do. I'll give you a very good example of gender-based violence, for example. That a lot of people who engage in gender-based violence, abusing women and so forth, and kids and so forth, they'll tell you that I was drunk. And when you're really trying to look at it, you realize that most of these people had pre-planned that, then they just hide behind the drug to do whatever they want to do. Can someone with drug addiction recover and be a normal person again? Yes, definitely. If anything that is psychological can actually be helped. That's why we have organizations and professionals that work tirelessly to ensure that people gain fully their functionality, even after being a high addict. That's why we have rehabilitation institutions. People walk out of rehabilitation and be able to function effectively just as they were before they got into drugs. So yes, once you have dealt with the psychological issues that surrounds that, we can be able to function normally. From the testimonies and reflections that we've received from the youths in Mbare, they say there is a drug called crystal meth. It's a byproduct. It's a byproduct of cocaine. They say if you take it, you can go for 3 days continuously without taking a sleep, without taking a nap, without resting. You feel hyperactive. What are the side effects of such a drug? Basically, the side effects to that is normal. Any human being is supposed to take a nap or sleep after 8 to 10 hours. But if that doesn't happen, it means psychologically you are no longer functioning the way you are supposed to be functioning. So you have depriving yourself of a good sleep, which is required for your mental health. You're also depriving yourself of the nutrition in terms of getting food, etc. That is required for your body. So it affects you psychologically and physically. So it's actually a very dangerous drug. But the numbness, because it takes for 3 days and so forth, people are comfortable with that because they have nothing else to do. If you are an employee working for a company and you're on such a drug and you go for 3 days without coming to work, obviously you have to face the consequences. But because most of these people are unemployed, they have nothing productive that they do, they see that they can go for 3 days wasted away. But this is a generation that we're killing as a country and as a community, to say we're creating a generation that can go for 3 days without knowing what they're doing, without doing anything at all. So what type of future are we creating for these guys? Are we not killing them? What is society doing in terms of trying to help them? And I think this program is supposed to come up with such, it's a very good initiative for such people, so that we expose these things and society can be able to actually see this as a challenge, and we're able to work through this challenge. There are a lot of, from a professional perspective, I think psychologists have been very key in terms of understanding, in terms of managing, and also in terms of finding solutions to drugs in Zimbabwe. And they are there to play that role. Talking about the community and everyone's responsibility to make sure that these youths are useful in their lives. From what we gathered, these drugs are coming from South Africa.
they are smuggled into the country from countries like South Africa, especially the Bronclear the cough syrup. It was blacklisted here in Zimbabwe, but when we visited Mbare, the bottles of empty Bronclear mixture are scattered around all over, whichever corner you come from there in Mbare. There are people who are earning a lot of, or rather who are earning a living out of selling these drugs to the young ones. What can you say to them? And what do you think it is a penalty for such people who are bringing a massacre to the future of Zimbabwe? If you ask them, they'll tell you that you are trying to earn a living, which is true. But when in trying to earn a living, you are killing a generation. And that's why the reason why I said this the issue of drugs is not it's not just an individual person's responsibility, it's a community responsibility from the people. I've had colleagues who are into gambling, and they'll tell you that a reasonable gambler knows when to stop, but in most cases they don't. The same applies to drugs. The people who manufacture drugs will tell you that a reasonable people knows when to stop taking drugs. When they incapacitate them, then they know when to stop. But that's not true. It's an industry that is there, and the harmful effects of this industry is creating a generation that is less effective and that is unproductive. And we as a country, we need to take a stand and say to us, how then do we stop this? Close the borders, stop trade, and punish those who are found in possession of these drugs. If the punishment is deterrent enough, people will stop trading drugs. Because arresting someone who is a youth in Mbare who has been on drugs for the past 3-4 months will not stop the trade. What the people who are trading it just do is they look for the next target, and they sell, they push their products and make money out of it. But what we need to do as a society is to say, let's put a stop to this. Let's not promote a business that kills the future of our country. Let's put a stop to those who import such drugs into our country, and we can do it as a country. What, as a psychologist, what causes someone to want to indulge in a drug lifestyle, apart from poverty and other issues that you have mentioned, unemployment, lack of doing something? Do you think peer pressure also plays a role in that? It's quite interesting what you're saying, but I wouldn't want to answer it directly, but I want to pose a question to say, why is the drug problem peculiar in Barren, Fakos, Highfield, and not in Borodale or in Mount Pleasant or in other areas? It means the communities that are there support such activities. It's not that these people are not worth it. There are people who are very good in these communities, but because the society that they live in, the social ill that they face every day, the peers that they play with contributes towards these drug issues. And over and above that, once you drop out of school or you are not able to go to school, you lose your self-efficacy. And self-efficacy is something that is very, very key to personal development. And this is basically what most of these youth are exposed to. To them, there's no future. Their future is drugs. And so, and they see a lot of role models around them. The people that they think are role models are also on drugs. And you look at it, it's not youth that sell drugs, they're adults that sells drugs. So when they look at the adults who are selling or pushing drugs and making all this money, driving flashy cars and so on, they look at that and say, okay, this is the life that we need to live. And they role model that. And that's where the problem is. It's not just, yes, there's no employment, there's little employment, but opportunities are still there. Why is it kids from Borodale, from Mount Pleasant, from other areas are doing it when kids from Mbare, Highfield are spending time on the streets taking drugs? Your last words to maybe members of the police force and the community at large. For the police force, I think for me,
we are in a difficult situation. We all understand that, but we don't have to neglect our responsibility and our duties. We need to play our part in terms of enforcing the laws that governs the use of drugs in our societies. And to our community members, I think it's time for us to say no to drugs and take a responsibility and say we want to have a drug. Let's create drug-free zones. We go to Mbare and say, we take a section of Mbare and say this is a drug-free zone. No drugs are supposed to be traded or used within this area. And we start from there. We grow that zone into the whole of Mbare. We grow that, we expand it to Mfagosi, we expand it to Glenora, Glenview, and all the areas, so that ultimately we'll have a drug-free Harare that can expand to a drug-free Zimbabwe. Thank you very much, Dr. Kudakwashe Mchena, for coming to the program. Thank you very much. It was a pleasure having me. You've heard it all, viewers. From what we saw and witnessed here, it's a sad reality that no one wishes their child or relative should go through. It is a shared responsibility to curb the spread and the sale of these harmful drugs. Together, as a community, we are supposed to help each other avoid and desist from selling such harmful drugs to the youths.